There we go. There we go. We're back on. We're back on. The phone overheated, so I need to apologize for that. How's everybody doing? Thank you so much for joining in. I'm Oscar Blue for Border Network News, correspondent for Real America's Voice News and the Wendy Bell Radio Network. Let me see my tripod right here. If we are getting right here, here we go. So this is the current situation. Esta es la situación actual, señores. The port of entry right here behind me, and I'm in the shadows. Uh, where it is closed. Señores, el puerto de entrada de lo que viene siendo a la parte de Tecate, como pueden ver aquí a mi izquierda, está cerrado en estos momentos. The port of entry, it is closed. And this is due to the fires that are occurring in the parts of Dulzura and in the parts of Campo, and also a little bit in Potrero, that those are little towns that they are connected in Tecatito, California. Señores, esto es debido a que pues prácticamente el puerto de entrada de Tecate está cerrado en estos momentos debido a los incendios que se están en estos momentos propiciando en las partes como lo que es Dulzura, lo que es Campo y partes de Potrero. You can actually see in some video that we are going to provide the helicopter that is dropping off water in the mountains, that is dropping gallons and gallons of water in the mountains. So the United States Customs decided to close the border in Tecate. So you are going to see a lot of people from the municipal city of Tecate going all the way to Tijuana. Let me say it in Spanish for everybody that is watching. Señores, pues básicamente los customs de los Estados Unidos y la autoridad estadounidense han decidido cerrar el puerto de entrada por seguridad a los ciudadanos estadounidenses y también por seguridad a los ciudadanos mexicanos para el tránsito que sea más seguro y que puedan controlar los incendios que se están suscitando en este momento en las partes como Dulzura, en las partes como Campo y en las partes como Potrero, algunas partes en Potrero. Esto, let me say it in Spanish again, esto particularmente en el 2007-2008 fue donde estuvo bastante fuerte los incendios en la parte de Tecatito, donde se propagó estos incendios fuertemente por todas las montañas de Tecatito y abarcó casi las limitaciones entre México y los Estados Unidos. Let me say it in English. This happened back in 2007, 2008. Back in 2007, 2008, when the fires started happening in the mountains and the wind started blowing the fire off the mountains because of the debris, started blowing it all the way to the limitations between Mexico and also the United States, between Mexico and the United States of America. That was particularly the main problem right now. So the port of entry, as you can see on camera, it is closed right here. I'm in the shadows because the phone overheated a few minutes ago. So I'm standing right here in the shadows, broadcasting for every single one of you. Let me say it in Spanish. Señores, como pueden ver, pues prácticamente el puerto de entrada está cerrado, el de Tecate, y está afectando a ciudadanos también tecatenses, los cuales los ciudadanos tecatenses pues prácticamente están diciendo que les afectó ya su día de trabajo. Una, dos, que no saben cuándo van a abrir, y uno de ellos lo tengo en entrevista donde dice, sabes que nos dicen que hasta mañana también va a estar cerrado, entonces no sabemos si van a abrir el día de hoy o no van a abrir el día de hoy. In an interview, we have a Mexican citizen at the citizen is legally to work in the United States of America, and he is a dual citizenship. He was telling us that particularly it has affected his on that other side. Everything is closed on the American side as per transportation and transit into Tecate, Mexico. So it is a reality of how it affects the economy. But ultimately, the United States Customs and Border agents are doing this for security of the citizens of the United States and also of Mexico. You can actually see, and I'm going to flip the camera right now, and I will say it in Spanish. Ahorita lo digo en español. No se me desesperen. No se me desesperen, peren. I will flip the camera right now so you can actually see how it looks like a ghost town right here in the whole vehicle line when it comes to Tecate. Ahorita, let me say it in Spanish. Voy a voltear la cámara para que ustedes vean cómo se mira solo, particularmente que es una línea muy transitada. And also, y también que tuvimos una entrevista con pues prácticamente con un ciudadano de tecatense que nos comenta que pues sus automóviles están del otro lado de la ciudad de Tecate, que
ahí los dejaron, ventas, ahí dejaron todo, y pues particularmente, pues cómo cómo van a dar la vuelta hasta Tijuana, ¿no? El tránsito por Tijuana, mucha gente ha decidido irse por Tijuana, por lo tanto, las filas de seguro en Tijuana, Baja California, son un poquito más largas de lo regular que estamos por Tijuana. Pero en la entrevista nos ha dicho que pues prácticamente le afectó su día de trabajo. Let me flip the cameras for everybody. La cámara, vean en estos momentos cómo se encuentra, in this moments how the vehicle line that is automatically the one that is closed right here on this particular port of entry that it connects to Tecatito, California. This is how it looks, particularly, and it connects this particular line, port of entry, vehicle port of entry. It connects to a highway by the number of 188. From there, it connects to the freeway that is 94 West and 94 East. And ultimately, 94 East, it takes you to Campo, it takes you to Potrero, it takes you to all these towns that they are affected right now by the fires. And if you go west, you go to San Diego, California. Señores, déjenme decirlo en español. Let me say it in Spanish. Pues prácticamente es como se mira ahorita el tránsito vehicular. No hay tránsito vehicular para entrar hacia el puerto de entrada de Tecate, y esto afecta porque particularmente pues esto conecta hacia lo que viene siendo el Highway 188, de ahí conecta hacia el Freeway 94 Este, 94 Oeste. Del 94 Este pues puedes ir hasta Campo, a Dulzura, a Potrero, y del 94 Este pues te dirige hacia San Diego, California, que son las ciudades que particularmente siempre afectan directamente cuando se trata de este calentamiento, ¿no? De las hierbas que, pues prácticamente la hierba vieja se calienta con el calor y pues propaga el incendio, y también el viento es un factor importantísimo, pues es un factor importantísimo de cómo lo van a controlar. Ya hay helicópteros y ya nos informan ciudadanos de tratando de controlar el incendio, que no se propague más hacia el sur. There is also, let me say it in English, there's authorities right now doing their job and trying to control the fires from not jumping into the Mexican territory, and ultimately from not coming into, this particular site. So we are located right now in the port of entry of Tecate. This affects economically and financially, mom and pop businesses that they're located, first and foremost, that I'm located in Mexico. It affects directly the mom and pop businesses that they're located in the borderlines between, limitations between Mexico and the United States of America. Also, it affects directly to workers that, basically they have dual citizenship, they have residency, and then ultimately also another ones that they transport themselves to do their normal commercial, and also ultimately not only that, but they go and be as tourists, and they buy whatever necessity that they have in the United States of America. And from the other side of the spectrum, from, talking as a citizen that lives in the United States that wants to cross to Mexico, it is closed. So you don't have no access from the United States all the way to Mexico. Let me say it in Spanish. Pues prácticamente afecta económicamente, primero que nada, a los vendedores ambulantes, los que trabajan en la línea fronteriza. No hay comercio en estos momentos. También afecta a ciudadanos que tienen la binacionalidad, los residentes, también los que tienen permiso de visa de trabajo, y también los que van, los comerciantes, ¿no? Los que van y compran siempre, que siempre andan de comerciantes en las partes en los Estados Unidos de América. Y del otro lado, del lado americano, pues está cerrado el acceso para ciudadanos americanos para poder ingresar hacia el país de México por el puerto de salida de lo que viene siendo Tecate, que conecta a la ciudad de Tecatito, California. Thank you so much for joining in. I'm Oscar Blue, for Border Network News correspondent for Real America's Boys News and the Wendy Bell Radio Network. Do not miss the Wendy Bell Radio Network. Today we had an incredible interview, and also we are going to have an incredible interview with a network in Spain today. Yesterday we had an interview with an incredible network in Spain, and ultimately is going to be broadcast next week. And it is so important for us to bring the information to light. Also, go and watch Americano Media with Lucia Navarro. We did an interview in Spanish that is completely important of the dangers that the migrant population it is going through right now, as it is total abuse, what they're doing from Venezuela, creating packages. And now coyotes and traffickers are being designated by the organized crime as travel advisors. Imagine that. And
You know, we have all that coming up this week, and also ultimately next week I will be posting for every single one of you. Señores, no se pierdan el show de Wendy Bell Radio Network. El día de hoy tuvimos una entrevista directamente desde Pittsburgh. También no se pierdan una entrevista que vamos a publicar con un medio de España que va a estar siendo transmitida el día lunes, el día martes también. No se pierdan una entrevista por Americano Media que hicimos el día de ayer con la periodista Lucía Navarro. Y también, señores, no se pierdan nuestros enlaces con Americano Media que van a estar, y también con Real America's Voices que van a estar al pendiente con el señor Steve Bannon and the War Room. Señores, que estén bien, cuídense mucho, paz y bien. Como siempre decimos, like always say, people, peace and love, because always your country's first. Oscar Blue, live from the port of entry of Tecate, which you can see it is closed due to the fires that are occurring on the other side of the country of the United States of America. God bless you all. Stay safe.